всем! С вами Аленочка, канал Dark Horror God. Мы продолжаем Dragon Age 2. Я решила записать вторую серию сразу же. Точнее, это третья серия подряд получается. Начнем с восстановления всех спутников. We'll need to give them answers by tomorrow, Captain. I'll have them. Dismissed. The Seneschal was particularly vocal. Dismissed. You'd think the captain of the guard could requisition a Templar or two, but no, that would be demeaning. Can't have them working for the people when eternity needs a nanny. You had to know cleaning up this mess would be difficult. It's not the challenge, it's the unending part. And really, I blame you. You poured money into a pot that was already full. Everything has shifted. Good job validating the fears of every anti-Ferelden and Kirkwall. Sounds like you're spreading yourself pretty thin. There are a lot of people in my charge. Someone has to look out for them. You guard the guardsmen. I don't turn people loose like Jevon. There's additional training, doubled patrols. Costs are up, but I've halved injuries. I'll take it and argue with Seneschal Bran later. I didn't realize I was making it worse by getting ahead. I'm just harassing you. Although you are a bit like the center of a hurricane. You've changed fortunes for many people, not always for the better. After the last captain, you couldn't have expected this to be easy. At least I had the guards on my side. Once they understood, they rallied. And those who didn't weren't fit to hold the crest. Stack friends against the enemies. I don't know if I came out ahead, but it's for the better. Grouse all you want, but the Aveline I know doesn't regret a second as captain. They'd have to drag me out of here. And I'm sure some are lining up to try. You among them, I bet. Haven't had much time to follow you around. Not that I need to. I can trust that you at least try to do right. I'm with you if you need me, Hawk. Just say the word. Прекрасно. How much longer do I have to wait? Oh, there you are. I've been looking everywhere for you, Messiah. If only you humans didn't all look the same. We can't all be short and bearded like your people, Bodan. Indeed. It's quite a shame, really. I came to deliver this to you. The last of the proceeds from all that treasure you found in the deep roads. It seems your friend Varric found a buyer after all, yes? Quite well done. I can put this to good use. Of course. Always happy to help. Before I go, may I simply say how grateful I am that you've allowed my boy to stay in your home. I said I would repay you for saving Sandal's life, and I shall serve you faithfully. It is good to know he is safe. I didn't ask you to be my manservant, Bodan. But I owe you a debt, and after what happened in the deep roads, I have no other way to repay you. I'll leave you to your adventures. Your mother asks that you return to the mansion when you have a chance. 50 золотых. В итоге 94. Greetings, citizen. Поговорить тут надо с каждым. Good day. Пошли сначала к Фенрису, наверное.
So the Seneschal's tax collector won't be coming around again like you asked. Funny story. I'll pass, but thank you for the help. Spoil sport. Why you want to squat up here in Hightown is beyond me. I like the view. So do I. Three years. There's still no sign of Denarius. I'm beginning to wonder if he's finally given up. This is his mansion, isn't it? He must know you're here. Would you be surprised to learn that it isn't, in fact, his mansion? It belongs to a Tevinter merchant, one who has evidently given up on the place. Perhaps he is dead. Perhaps Denarius killed him. Either way, if Denarius is aware of my presence, he has done nothing. Then this is the perfect time to track him down. I'm not so certain. Tell me, what do you do when you stop running? Do you really not know? My first memory is receiving these markings. The lyrium being branded into my flesh. The agony wiped away everything. Whatever life I had before I became a slave, it's lost. I shouldn't trouble you with this. My problems are not yours. You don't know who you were? Fenris was the name Denarius bestowed upon me, his little wolf. If I once had another name or a family, then they were taken from me. But again, this is not your concern. I might be able to help with your problems. Or give you a few more. Only a few. It depends if I really work at it. Tempting. You're a handsome man, Hawk. Is there no one else who has your attention? Те, кто против, виноваты сами. I didn't quite catch that first part. I don't need to repeat the obvious, I'm certain. I'm an escaped slave and an elf, living in a borrowed mansion. None of those things bother you. And I'm an apostate refugee. Does that bother you? You have me there. You raise an interesting point. I'll have to consider it. Блин. Ну вот и выбей с ним соперничество. Ну хотя бы 5, это не так страшно. Так, кто там еще хочет меня видеть? Ух! Начнем с Мэриль. Have you heard from your brother? Is he happy? With the Templars, I mean. Why trouble yourself over him? I know how hard it is to give up everything and live among strangers. I worry about him. And not just for his sake. Carver hates being happy. It interferes with his brooding. The poor boy. I know he was angry when he left, but this wasn't your fault. One day he'll understand you were trying to protect him. Maybe with time he'll forgive me. He loves you. He just doesn't show it very well. Things will be all right. Somehow. Так, туда мы пока смотреть не будем. Ну что начнем? Давайте с Варика. Just tell me if you hear more rumblings from the coterie about protection. Blondie's got enough trouble. Андерса, если что. Let me ask you something, Hawk. You made it into Hightown. I'd expect anyone else to get complacent, but you must have plans. No plans yet. I'm simply trying to look out for my mother.
I suppose after the whole business with Carver, it's a good idea to hang on to what you've got. To be honest, I thought there might be a chance you'd want to go back to Ferelden now that things have calmed down. It's good to hear you're sticking around. What would I do without my trusty dwarf? I'd cry myself to sleep without you. Oh, don't get all teary-eyed on me, Hawk. You know I can't stand to see a human cry. So, we've got a whole city-state full of trouble to get into. Shall we get started? You don't pay me enough to stay sober at work. It's like you haven't moved in 3 years. It's easier for people to find me this way. Do you remember the relic I told you about? The one I need to find? I've been following a lead. I'm so close I can taste it. Isn't that what you said last time? Oh, you mean when I went digging for that stash? Yes, that turned out to contain several badly written poems and an old boot. It could have contained the relic. I just thought I'd let you know that I may soon be taking you up on that offer of help. You can count on me. Thanks. I appreciate it. If I learn anything new, you'll be the first to hear about it. Так. Че у нас остался? Андерс и все. С ним сложно, с ним хочу соперничество. Don't come running to me next time you pick up one of these diseases. Isn't that the point of magic? I don't want to know. Things just keep getting worse. I had Templars practically on my doorstep the other night. The Templars are hunting you? Not me specifically. They were just checking the refugee camps. But it's not like this place is a secret. It's only a matter of time. I can't say you've been keeping a low profile. The Knight Commander is out of control. Even her own people have been talking about it. The curfews, the midnight raids on mages' families. Everyone I know forced into hiding so they won't be made tranquil. Justice must not know where to turn first. In the Fade, there is no time. Emotion rules everything. Justice doesn't know how to sit idle until the right moment to strike. And I can't say I have any greater patience. I fear what my anger has made of my friend. You may split hairs over what sort of spirit lives in you, but it seems more demonic every day. Justice is no demon. He is an ideal that men have striven to reach and never managed. I have not attacked the Templars openly. I've helped the mages here as best I can, but this impasse cannot last. One day, everyone in Kirk will have to choose a side. Сколько? Всего 10. Хреново, ты на меня обиделся. Так, до кого я не дошла? А до всех, по сути. Ау. А.
I imagine Orzammar is like this, only with beards and an overwhelming sense of superiority. Какой кошмар. Kunari don't never get sick. It's been years since we arrived. Nothing to change. Here you've got a nice little setup in Hightown. Sounds pretty sweet. Do you have a coin to spare, Messer? Our children are starving. I hope this helps. Thank you. Make a smile on you. А я не помню, что с ней связано. Bianca is a very pretty name. I'll tell her you said so, Daisy. She can't actually hear you, can she? Of course she can. What kind of question is that? Wait, are we talking about your crossbow or something else now? Оказавшись в тупике, мы подверглись нападению со стороны малефикаров. Я боюсь, что Ви не выживут. Должно быть, контрабандисты выдали их. Эти сектанты пытаются скрыть ответы. Может, они тоже это ищут? Или же это было случайное нападение? История магов Киркула гораздо сложнее, чем у магов в других кругах. Многие из них перенесли истязания, и многие обратились к магии... Не перенесли истязания и обратились к магии крови. Почти в 2 раза больше, чем в Простите, ради бога. В Старкхевене или Оствике. Может быть, в городе действует тайное братство, разыскивающее тевентерские секреты? Так или иначе, надо быть осторожнее. Или мы станем бандой одного, или ни одного. Цири. Were you listening to that guy in the Hanged Man last night? Your eyes are like bumblebees, flying into the window of my soul. My favorite was, your lips are like the wings of sparrows. Red ones, with no feathers. Oh, speak, and send the plucked wings of your lips soaring. I'd buy the guy a drink, but I don't think he needs one. Вечно что-то обсуждают. Blessed art thou who Forgive me, your grace. Forgiveness for a sin you committed in full knowledge. The Maker blessed us with minds and a conscience. He does not approve. I'm desperately trying to stay away. I'm sorry. I'm not the one you wronged. I thought it would end here. Young Master Hawk destroyed Flint Company. None remain. Yet, now that I know who sent them, it's harder to see their deaths as justice. Death is never justice. Hawk? We were just talking about you. Carry on. I love to eavesdrop. Hawk said sarcastically. You know I hate it when you do that. Hawk muttered in an angry aside to the dwarf. If, you two have a moment, I've learned who hired Flint Company. The Harrimans, a noble family of Kirkwall. They were my parents' allies. It's hard to believe they betrayed us like this. Tell me about this family. Lord Harriman used to be a good man, but he became rather strange in his dotage. He died some years back. His daughter took over the family, Lady Johanne Harriman. They say she's become quite reclusive of late. Any idea why they turned on you? Money? Power? It's hard to say. Lady Harriman was always jealous of my family for being royalty when hers were mere nobility. But I can't imagine that pushing her into outright murder. This is why the cycle of violence never gets broken. You jest, but that's the truth. Give this up, Sebastian.
Dedicate yourself to the Chantry as you swore. I must speak with Lady Harriman and find out what drove her to this madness. But I am the last of my line. I should not go alone and make myself a target. Why is everybody looking at me? I don't know why Choir Boy here didn't yell Hawk to the rescue. That's clearly what he was going for. If this allows Sebastian to make peace, it is worth doing. You've taken on lesser causes. Please. I have no one else to turn to. If you like, I can travel with you until you confront Lady Harriman. Otherwise, you can always find me here in the Chantry. А, вот он и присоединился к нам. Очень интересно наблюдать за ним и Фенрисом. Когда не спать. Give me strength. I love doing that. Мне не нравится Себастьян. Как персонаж, он тот, с кем я никогда не играла. Вы нашли одну из книг Тароны. Тароны — это... та белогубая мадам, которая заманивала храмовников и пыталась в них вселить демонов. На страницах книги «Секреты магии крови» вы глядите на нее и чувствуете, как внутри пульсирует энергия. Прочесть. Вы перелистываете страницы, и слова преображаются перед вашими глазами. Мимолетные фразы раскрывают соблазнительные тайны. Книга предлагает силу в обмен на обещание не трогать ее после этого. Окей. Ваши глаза еле успевают пробежать по пляшущим строчкам, и знания наполняют вашу голову. Все кончается, вы чувствуете себя сильнее. Также вы замечаете, что теперь вам трудно даже смотреть на книгу. Мне никто не дал... Я ждала одобрения. Ну ладно. There are still many... Пойдем зайдем в дом. So, Choir Boy, this usurper of yours is 20 feet tall? Not even close, no.
But he has claws for hands, right? Fingers. Perfectly normal ones. If a little fat, perhaps. He eats babies, though, and farts fire. You're not serious, I hope. You can't even pretend to be interesting, can you? Он, в принципе, бесполезен, чего удивляться-то. Единственное, где мы сейчас не были, это дома Мелов. А ну да, Хоуков. Довольный. You've settled in nicely. It's just luck. And skill. Indeed. Still, more coin never hurts, right? Say, if someone wanted to pass some work your way... So, how can I be of service this time? Someone's trying to be a guard, poorly. Remember Emmerich, the Templar? He wants your help, and some sort of official sanction. Official sanction? For his investigation. He's convinced that every random murder in the past few years is connected, and he won't be quiet. You don't think it's worth investigating? I have. He even convinced one of my lieutenants to raid the Dupuis mansion. Nothing there. You wouldn't believe how much ass I had to kiss after that. Bloody hobbyist constable. Why can't he spend his declining years building a boat or something? Seems like it should be easy to prove if there are bodies. Kirkwall isn't the safest place. That doesn't mean everything terrible is related. There's no sense to that. Can't be. Muzzle the geezer. Got it. I would never say that. But if it leads somewhere genuine, I'll pick it up on your word. If he shuts up, that's good too. He's in the gallows. Thanks, Hawk. I appreciate it. Ни хрена не изменилось. Так. It's strange living here again. My childhood home. Now owned by my child. It's not something I could have imagined when I was a little girl staring out this window. I'm still grateful you used your money from the expedition to buy back the estate. I feel like an Amel again. I'm going to make the name Hawk one to be proud of in this city. I don't doubt it. Your father would have said that, with that exact look too. I just wish we could all be together as a family one more time. I visited Carver with the Templars, and he's so proud of his new knighthood. I guess I just need to start finding you a suitable wife. I like the doggy. Right
Looks like they're having a nice chat. Maybe Sandal picked up some Mabari speak from our time at the hero of Ferelden's camp. You like the shiny? If you need any enchantments, I'm sure my boy would be happy to help. Enchantments! Just so. Is that Isabella? Who carves that into a stairwell? Как видно, можно. Sorry, I was expecting treasure, not spiders. Get well soon. Love, Isabella. Why do I let her drag me into these things? Didn't Fenris say all Tevinter wine is made from the blood and tears of slaves? I hope he was exaggerating. Its eyes follow me around the room. Creepy. Creepy. Мое любимое, ребят. 101 uses for a phallic tuber. Thanks, Isabella. That's 100 too many. 101 способ использовать картошку. Да, вот сюда вот мы пойдем попозже. Еще что-то вроде можно было потрогать. Хочу все потрогать. That's Mother's room. I shouldn't intrude. Вот. All right. So she said to look at the crest sideways, then cover the... Sweet maker! Isabella! Ah! I can't unsee that. Nice view. I see the Arenbergs have made up. Poor Prince. I told him to stay off the bed. Oh, I think I'll let Sandal empty that. Crude drawings in the margins. Isabella, grow up. Everything that's left of my life in Lothering. Так, собственно, вроде бы все. Больше ничего нету. Из того, что можно потыкать, я не говорю, что мы сейчас закончим. Нет. Нам еще нужно заглянуть сюда. Ёпт. Письмо из Лотеринга. Дорожайшая Леандра, надеюсь, вы с детьми как-то держитесь. Очень сочувствую насчет Беттани, такая славная была девочка. Как-то раз помогла мне прополку сделать. Мор столько у нас отнял. Спасибо создателю, что послал нам серых стражей. В нашей стране мало-помалу все идет на лад, но Лотеринг для нас навсегда потерян. Мы надеялись отстроить его заново, но Мор заразил землю, она восстановится только через десятки лет, а может вообще никогда не восстановится. Редклифф — уютное место, я уже чувствую себя здесь как дома. Во время Мора тут были свои невзгоды, но сейчас деревня приходит в порядок. Заезжай к нам как-нибудь, посмотришь. Пожалуйста, напиши еще, дорогая. Хочу знать, как вы там живете в Кирквале. Мое тебе сочувствие и поддержка. Обними за меня детей. Твоя подруга Мириам. Здравствуйте. Надеюсь, это письмо дойдет. Я часто вспоминала вас за прошедшие 3 года. За последние 3 года. Если б не ваша доброта, Фенрир стал бы рабом. Но благодаря вам он сохранил свободу и начал учиться владеть своей магией. Но недавно ночные кошмары захватили его и не отпускают. Ни хранительница, ни первый чародей не могут ему помочь. Я не знаю, к кому еще обратиться. Пожалуйста, зайдите ко мне в Эльфинаж, я буду ждать вас. Еще раз спасибо за участие, проявленное в прошлом. Искренне ваша Ариане. Многие люди в городе обязаны вам жизнью, и я одна из них. Когда нас с друзьями загнали в угол храмовники, вы помогли нам сбежать. За последние годы почти все старкхевенские отступники были схвачены. Но благодаря помощи многих людей я сохранила свободу. Вы столько сделали для отступников. Если вы настроены сделать еще больше, свяжитесь с госпожой Селби на пристани. Она знает, как можно спасти и многих других несчастных. Навеки ваша должница Терри из Старкхевена. Это те, которые у нас говорили, что я снег зимой гному продам.
Хоуку. Жить с долицами нелегко. Хранительница Меритари старается как может, но я не знаю, что еще она может для меня сделать. Молодые эльфы не принимают меня, постоянно шушукаются за спиной. Старшие более осторожны. Но я по их глазам вижу, что они меня боятся. Я не знаю, зачем я вам все это пишу. Иногда кажется, что только вам и можно доверять. Ваш друг Фейнриэль. Самое бомбезное, просто идеальное. Ваш флаг безвольно повис. Ваш солдат не стоит по стойке смирно. Ваш гном не хочет лезть в глубинные тропы. Приходите в аптеку Йормана и спрашивайте наш особый соус. Только в особом соусе экстракт из 52 трав. Средство полностью натуральное, совершенно безопасное и абсолютно эффективное. Каждый раз ощущения будут новыми. Будьте мужчиной, каким другие только хотят быть. Будьте мужчиной, каким достойны быть. Дебилизм, блин. От Эллорена. Мистер Хоук. Слов недостаточно, чтобы выразить, как я вам благодарен. Спасибо, что спасли мою дочку от того чудовища. Это когда эльфику нашли. В этом... Как его? В пещерах, где за ней убийца шалялся. Сын судьи. Каждый раз, когда я смотрю на нее, вспоминаю вас. Лия теперь считает вас героем. Она увлеклась фехтованием и драками, мечтает поступить и служить в стражу. По-моему, она совсем не устает. Ваш вечный должник Эллорен. Письмо от Прайса. Сударь, я рад узнать, что Атенриль не пытается отомстить вам за то, что мне помогли. А, это тот парнишка, которого мы отпустили. У нее в услужении я бы наверняка умер. Мои сестры теперь служанки, а меня считают хорошим пастухом. Мне даже подарили 2 овец, и когда-нибудь у меня будет своя отара. Я слышал, вы стали известным человеком в Кирквале. Надеюсь, удача и дальше вам не изменит. Еще раз спасибо. Написано хозяйкой дома под диктовку Прайса. Добрая она. Странное письмо официального вида. Госпожа. Я лорд Ахим Фелк из Старкхевена. Я верю в Создателя и Андрасты, возлюбленную его пророчицу, поэтому обращаюсь к вам с этим срочным делом. Много лет назад я служил в бюро сенешаля королевской семьи Старкхевена. К несчастью, они были свергнуты коварным узурпатором. Я представляю его королевское высочество, принца Корбиниана Веля, истинного наследника престола. С вашей помощью, если даст Создатель, мы снова увидим его в короне Старкхевена. У его высочества было состояние в 11 тысяч золотых в сундуках Королевского банка Антивы. Получив эти средства, он сможет собрать армию и отвоевать трон, но забрать деньги самостоятельно для его высочества слишком опасно. Здесь нам потребуется ваша помощь и проницательность. Просто пришлите мне реквизиты открытого банковского счета в Кирквале, и я переведу вам средства. Затем король свяжется с вами, чтобы забрать их, оставив достойную награду. Должен предупредить, что антивацы не считают счет действующим, если на нем не менее 100 золотых. Просьба соблюдать секретность. Ваш лорд Ахим Фелк. Странное письмо из Лотеринга. Хоук, слыхал, вы обосновались в Вольной Марке. Не знаю, зачем вам такие хлопоты, но все же лучше, чем Орлей. Там есть пауки? Большие? У нас тут и шагу ступить нельзя было, чтобы не наткнуться на гигантского паука. Но Мор их всех выгнал. Создатель, тяжелые предстоят времена, помяни мое слово. На эту заразную землю уже и капканы с ядом нельзя ставить. Старый Барлин. А, я так полагаю, это то чудо, которое... В Лотеринге просила, точнее, нас там женщина просила сделать капканы. И мы тогда не смогли ей с этим помочь, хотя в каком-то прохождении я все-таки умудрилась помочь ей с капканами. Но там старый Барлин типа поставил капканы от пауков и от порождения тьмы у себя на ферме. Это он пишет. Записка, адресованная Гамлину. Сударь Гамлин Амел. Нет денег уже 2 месяца. Проценты растут, как вы, несомненно, понимаете. А, мы это читали. Эта хрень была еще в этом. В доме Гамлина.
Мы это читали в первом акте. Дорогой Гаррет, как ты? Надеюсь, у вас с мамой все хорошо. Тут у нас тоже неплохо. Среди храмовников я на своем месте. Очень хорошо иметь цель. Быть частью чего-то большего, чем я сам и ты. Ладно, прекращаю ныть. Работа, конечно, не сахар. Мне совсем не нравится так поступать с магами, но разве у нас есть выбор? По крайней мере, вы все в безопасности. Так лучше. По крайней мере, все в безопасности. Так лучше. Многие маги понимают, что мы пытаемся им помочь, хотя наши методы оставляют желать лучшего. К сожалению, в Ордене бытуют крайние взгляды. Некоторые хотят покончить с угрозой радикально раз и навсегда. Надеюсь, что эти идеи никто не поддержит. Хорошо, чтобы это не пришлось жить в таком месте. Закругляюсь. Служба зовет. Передавай привет маме. Твой брат Каррер. Ага. Как интересно. Интересно. You've had luck on your travels? A letter arrived for you. It's on the desk. That's where I'll put messages which come while you're out. О церковном календаре. Большинству простых людей почти нет дела до премудрости нашего календаря. Он нужен народу лишь потому, что сообщает о приближении празднества летнего дня, близости зимы и необходимости собирать урожай. Название отдельных лет – это дело историков и мытарей. Странно, не знаю, что это за слово. Если спросить людей, почему нынешний век назван веком дракона, мало кто сможет сообщить тому причину. Сейчас век дракона 9.30, то есть 30-й год 9-го столетия после коронации первой владыки церкви. Каждый век длится в точности 100 лет, а название следующего века выбирается в 99-й год предыдущего. Ученые Уал-Райо сообщают церкви о знамениях, наблюдаемых в 99-й год. Затем церковь проводит многомесячные исследования, и, наконец, верховный жрец или жрица провозглашает имя наступающего века. Говорят, что такое имя предзнаменует грядущее, то, что ждет народ Тедоса в ближайшие 100 лет. Нынешнее столетие не должно было стать веком драконов. В последние месяцы благословенного века церковь готовилась провозгласить следующие 100 лет солнечным веком в честь символа Орлеансской империи, которая в те времена охватывала почти всю южную часть Тедоса, управляя Фералденом и нынешней Неварой. Этот век должен был стать кульминацией расцвета Орлеанской империи. Но когда началось восстание в Фералдене и вот-вот должна была состояться битва на реке Дейн, произошло удивительное событие – буйство или явление дракона, к тому же наиболее ужасное из его разновидностей. Со времен большой охоты на драконов в Неваре эти создания считались практически вымершими, и говорят, что вид дракона, поднимающегося над морозными горами, неимоверно впечатляет и пугает одновременно. Когда дракон учинил буйство, опустошив немалую территорию в поисках пищи, престарелый верховный жрец Фаустин II внезапно провозгласил наступление века дракона. Кое-кто утверждает, что тем владыка заявлял о поддержке Орлея в войне против Фералдена, поскольку дракон – это элемент родовой геральдики Дуфаэль, короля Мегрена, неважно. Более известного как король-узурпатор Фералдена. Так или иначе, драконье буйство оказалось направлено на Орлеанские предгорья Морозных гор, вследствие чего сотни людей погибли, а еще тысячи были вынуждены бежать к северному побережью. Фералденские повстанцы одержали победу в битве на реке Дейн, таким образом завоевав себе независимость. Многие исследователи убеждены, что век дракона принесет Тедосу жестокие и неспокойные времена перемен. Как говорится, поживем – увидим. Ой, сложно. Ну, где я еще не был? В черном магазине. Квесты начнем проходить в следующей серии, потому что, тут придется разбивать в любом случае, а я, как вы знаете, это не люблю. Привет. Бархатный Кайлан
Портрет покойного короля Кайлона Ферлденского, нарисованный на светящемся бархате. По слухам, большое количество таких портретов заказал сам король Кайлон. Вскоре после коронации они разошлись по денеринским магазинам, и с каждой продажи король получал свою долю. Эти деньги шли на его псарни с боевыми мабари, ширящиеся день ото дня. Ценители искусства по всему Тедосу считают бархатных Кайлонов редкостной дрянью. Так орелисианская коллекционерка живописи Бланшетта де Лему, стремясь избавить Тедос от дурного влияния этих картин, предлагает награду за каждого принесенного ей бархатного Кайлона. Госпожа де Лему в открытую осмеяла картины. «Ненавижу мазню помеху», по словам очевидцев, сказала она. Какая прелесть. Ящик с жуками-точильщиками. Бытует поверье, что громкие щелчки, издаваемые жуком-точильщиком, предвещают смерть кому-то из живущих в доме. В Неваре жука высоко ценят, иногда его держат в маленькой клетке просто на удачу. Ривейнцы же полагают жука крайне дурным знамением и убивают, едва завидев. Самое странное отношение к жуку-точильщику было отмечено в Уайл-Райо в 862 благословенного века. Леди Ивалина Фернанде, после того, как умер ее тяжело больной муж, так сильно привязалась к жукам, что даже заказала темное шелковое платье, сшитое в форме жука, со всеми деталями в виде лапок и усиков. Ее появление при дворе в таком наряде вызвало переполох во всей империи. Через неделю все орлесианские вдовы носили броши в виде жуков, маски в виде жуков и накидки, напоминающие крылья жуков. Мода эта подошла к концу, когда вдова лорда Вершина появилась на балу с живыми жуками-точильщиками в волосах. Один из них оторвался и упал прямо на императора, когда тот приветствовал леди Вершин. Вопль его императорского величества был слышен, наверное, даже на задворках города. В ужасе император повелел, чтобы эти твари больше не появлялись у него на глазах. Лохи. Корзина пропавших носков. За все время своего пребывания на должности первого чародея Ансбургского круга магов я потерял 208 носков различных видов. Безнадежно, без следа. Сэр Маллорик, храмовник, надзирающий за прачечными круга, уверяет меня, что это природное явление. Какая ерунда, подумал я. Ни один предмет материального мира не может просто раствориться без следа. Оставалось единственное рациональное объяснение. Исчезновение обусловлено магически. Ниже привожу исчерпывающий трактат по всему предмету. Начну свою работу со следующего допущения. Поскольку хорошо известно, что предметы земного происхождения не могут перемещаться из одной точки Тедоса в другую, не преодолев значительного расстояния, носки происходят из самой тени. Они являются эманациями некого духа, воплощенного в мире яви и непредсказуемо исчезающим, когда дух того пожелает. Я решил наблюдать за своими носками на протяжении 8 месяцев. Спрятавшись за носконепроницаемую занавеску, я получил возможность застать их врасплох, как из реального мира, так и из тени. При некотором везении воочию увидеть их естественное поведение. Я надеюсь, его в дурку отвели. Что есть интересного?
A Dalish elf here? And Arana Tishan's sister. Oh my. You look like you know your way around a weapon. Do Dalish honestly not recognize the difference between demons and beneficial spirits? We've never thought of the Fade as the home of our gods. It is another realm, another people's home, no different or more foreign than, say, Ozama. You can say that again. But have you never studied the types of demons? They break down very clearly into different sins. Spirits differ from each other, just as you and Hawk and Isabella are all human. More or less. Понятно, нахрена мне 50 золотых на все вот это вот потратить. Милое же дело-то. You! This is your fault! You and that blighter, Varric Tethras. What did I do? You'll be the end of my boys. I don't even know who you are. Yevon, member in good standing of the Dwarven Merchants Guild. Not that it really matters to people like you. You'll have to be more specific. A lot of things are my fault. My sons are lost in the deep roads because of stories about you. Your sodding glory and treasure. Don't you dare blame him. We both know this was Iwan's doing. If you want to keep your job, shut your mouth, woman. Your boys are grown men. It was their own decision. What exactly were they trying to do? It may be my fault, Monsieur. I've told them all the stories about you. You're the only one who knows where they went. They were following the path of your expedition. Please help me find them. Don't let my boys die down there. Your sons made an expedition into the deep roads. Did anyone go with them? They went alone, the fools. Just my 3 boys against every darkspawn in the deep roads. Iwan is Yevon's middle son. The whole thing was his idea. Emrys and Merrin were just following his lead. The greedy bastard didn't want to hire anyone else if it meant he had to share the spoils. Sounds familiar. I thought coming to the surface meant I would never have to face losing my sons to the darkspawn. Sounds like you're none too fond of Iwan, Dira. He's always been such a greedy thing, even as a boy. Stop talking about my son like that. He thinks he'll get rich quick off this expedition. He talked that fool Emrys and poor Merrin into going. What about the other one, Merrin? Merrin's a dear, sweet lad. Raised him myself since the day his mum died. He's the one who liked the stories best. He wanted to be a hero, though, not just rich. He craved adventure. Adventure will get a dwarf killed. That boy needs to settle down and learn a trade. Play it safe. Tell me about Emrys. He's the oldest, but Iwan's been bossing him around since he learned to talk. Man's near 30 and has no backbone whatsoever. His mother's death hit him hard, but he shouldn't be looking to his brothers for guidance. Sure, I'll look. How many Darkspawn could have come back in 3 years anyway? Why do I keep making friends with people who want to spend all their free time in the bloody deep roads? Thank you, Messer. Those boys are my life. They entered the deep roads using the same passage you did. Please find them. I will see you rewarded for your efforts. Вот на этот квест мы потом и пойдем. Подписывайтесь на канал, ставьте пальцы кверху. Не забывайте про колокольчик, чтобы знать, когда выйдет следующая серия. Всем до встречи. Всем пока-пока.